clinical trials in Malaysia. And upon the success, the country will provide 10 million doses of the vaccines per year within the 5 years. And also the Chinese Academy of the Medical Science is conducting actually Sinovac it's a phase 3 clinical trials. Currently it's going very well and access very smoothly. So I think it's in the future, maybe there are other actually the Chinese companies and Malaysia companies will continue to have the cooperation on the vaccines development. So all of this, I think, indicated that the relationship between China and Malaysia also reached a very high, especially during the pandemic prevention. I think and I believe that the Chinese side and the Malaysia side will code very good cooperation on the vaccine development and cooperation. Thank you. I'd just like to add to what His Excellency said. Our portfolio of vaccines were negotiated based on early clinical results, interim clinical results, as well as the track record of the vaccine manufacturers. We, of course, want all the vaccines to go through the necessary regulatory approvals. But I think the cooperation between the government of the People's Republic of China and Malaysia was extremely important in ensuring that we could also include the Chinese vaccines in our portfolio. Okay. Can we have one more question? Sorry, can we get somebody else to ask first? Yeah, over there. Hello. Thank you, KJ. I saw Pharma Niaga Berhad will fill and finish the vaccines, and my questions are: how many vials are there in each batch that Sinovac can provide? And the second one is: are there any differences in quantity from Pfizer's and Sinovac's in terms of vials quantity? Thank you. As far as how many vials per batch, that's something that Pharma Niaga will answer. The only thing is, I can tell you from the 200 liters that we have received this morning, that translates to about 300,000 doses, if I'm not mistaken. Yeah. And as far as the vial per dose is concerned, I think it's 5. Sorry, 1 dose per vial. Oh, it's 1 dose per vial. Okay. Rabi? Ya. Rabi KJ? Rabi, saya ada 3 soalan. Soalan pertama berhubung dengan vaksin Sinovac ni. Adakah NPRA akan hanya bagi kelulusan apabila semua vaksin yang dihantar secara pukal ni tiba ke lokasi pemprosesan Pharma Niaga, ataupun dia boleh berlaku secara concurrently untuk dikeluarkan 2 juta dos yang pertama tu? Soalan kedua berhubung dengan kebenaran daripada FDA terhadap penyimpanan dan penstoran vaksin Pfizer. Sekarang ini ada kelonggaran supaya tidak lagi perlu memerlukan peti sejuk simpanan ultra. Bagaimana, ada sebarang pindaan kepada proses persimpanan di Malaysia atau tidak? Soalan yang terakhir, FDA juga menuluskan kelulusan kepada 1 dose vaksin, which is Johnson & Johnson. Boleh dapatkan procurement update on that matter? Thank you. Ya, pertamanya saya nak menjelaskan proses kelulusan bagi Sinovac ini. Ya, bagi Sinovac ini, dia ada 2 kelulusan yang diperlukan oleh NPRA. Yang pertama, NPRA akan memberi kelulusan kepada vaksin yang dikeluarkan oleh Sinovac Life Sciences di China itu sendiri. Itu vaksin yang dibuat di China, sebab raw material dia datang daripada China. Jadi itu kelulusan perlu dibuat untuk vaksin yang keluar daripada kilang di China. Tetapi oleh kerana proses pembotolan ataupun fill finish dilaksanakan di Malaysia, itu permohonan yang kedua. Itu kelulusan yang kedua. Jadi ada 2 kelulusan di sini yang diperlukan. Ya. Jadi soal adakah NPRA akan bagi kelulusan apabila batch by batch? No.
Kalau sekiranya NPRA dah puas hati dengan vaksin yang telah pun kita terima pada hari ini dan juga proses penghilangan dan juga stability testing yang dilaksanakan, maka selepas itu akan diberikan kelulusan dan juga didaftarkan, mungkin conditional registration seperti mana Pfizer. Tetapi apa yang NPRA buat, setiap kali a new batch comes in, they do lot release inspection, apa yang dinamakan sebagai lot release inspection. Batch by batch datang, dia akan inspect setiap penghantaran untuk memastikan bahawa tidak ada kecacatan kepada penghantaran tersebut. But as far as the registration, it's once, but on a conditional basis. That's the indication from NPRA. On the storage condition for Pfizer, you're right, FDA has given approval for the Pfizer vaccines to be stored at a higher temperature, which is minus 20 degrees Celsius. This will help with our logistics management. But the conditional license that Pfizer has received from NPRA is based on the minus 80 degrees Celsius storage condition. So what Pfizer will need to do now is to resubmit ataupun submit to NPRA the new data that shows that the vaccine is stable for 2 weeks at minus 20 degrees Celsius for NPRA to make approval. Yeah, walaupun dah disetujui di FDA, we have to approve it here. And the initial application by Pfizer was for storage conditions of minus 70 to 80 degrees Celsius. So they will have to submit the new data to show that the vaccine is stable at minus 20 degrees Celsius. Soalan ketiga berkenaan dengan Johnson & Johnson. Pihak KKM sedang memperhalusi term sheet daripada Johnson & Johnson dari aspek undang-undang dan sebagainya. Dan saya telah minta supaya dipercepatkan untuk ditandatangani term sheet tersebut oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dalam masa yang terdekat. Yeah, can we just go through everyone and then we'll come back to you. Yes, anyone else? Code Blue? Good morning, YB. Ashwita here from Code Blue. I have 3 questions. The first one is NPRA going to conduct human trials as part of their regulatory approval for the Sino? No. Okay. All right. The second one is, for example, those who are vaccinated, can they now stop using the face mask and not adhere to social distancing? No. Is there some form of conditions? For example, 3 people in one room, all vaccinated, don't have. For now, no. For now, all non-pharmaceutical interventions remain as per existing SOPs. That's okay. Because it's not because we're not confident with the vaccines, but it's because we simply don't have enough data yet. So on advisement from DG, we maintain all SOPs, including for people who are vaccinated. So even if you're vaccinated, the guy next to you is vaccinated, wear your mask. All right. Third question? Yeah. The third one is, are we seeing a pattern of selective vaccine hesitancy, particularly towards certain vaccine? They don't want to get vaccinated with this particular vaccine in the public. And if yes, what's our approach on tackling this situation? We are seeing some selective hesitancy. There are those who really want the Pfizer vaccine. There are those who really want the Sinovac vaccine. I've spoken to some medical practitioners who say that the Sinovac vaccine uses the traditional inactivated platform, which is you take the whole virus, you inactivate it, and you put it inside your body. That's how the old vaccines used to work. It's tried and tested. It is the analog technology of vaccines. It is tried and tested. There are some who say, oh, the mRNA is good because of the efficacy is high. These are all views that we have to listen to. Yeah? At the moment, the government's position is, please take whatever it is that the NPRA has approved. It's safe and efficacious. That's why I've offered myself to take whatever it is that the NPRA has approved next. I'll take that as a demonstration of vaccine confidence and also to my confidence towards NPRA. But we'll continue to monitor this. At the moment, our logistics system, it will complicate our logistics system to allow people a choice. So my message is still the same. Whatever the NPRA says is safe and efficacious, take that vaccine. Okay, we can take from you. Yeah,
ask a question. Yeah, I just feel a little bit confused because Sinovac has been used in China and other countries, among millions of people. So I know NPRA now is still reviewing the effectiveness of the Sinovac. Could you tell us the detail, the specific schedule of how long the assessment will be, and when possibly will the Malaysia public can reject the Sinovac? Thank you. First of all, we take note of where these vaccines are being used around the world. But we have our own regulatory agency. And only our regulatory agency can approve vaccines to be used in Malaysia. Yes, we look at whether the vaccine has been approved by the FDA, by the European medical regulator, by the UK medical regulator in China. But at the end of the day, vaccines in Malaysia must be approved by our regulator, because we want to make sure it's safe for our people. As far as the timing of when it will be approved, I've said earlier, our regulators are independent, and they will not tell me or any minister when the vaccine will be approved. And that should be the case, because we want to make sure that there is no pressure, that there's full independence for our regulator, and we want to make sure that the data that they receive transparent and good data. Pfizer was approved very quickly because they gave their data quickly. It was published internationally in peer-reviewed journals, and the data was widely available and transparent. If you publish your data in internationally recognized peer-reviewed journals and it's transparent, the process is faster. Can we have more questions? Last question, one last question from the Yes. screen. Yeah, thank you. Can we have last question from the Zoom? Or if we don't have any Whatever? further questions, Okay. Yeah. I would like to thank Mr. YBKJ and also Her Excellency O Young Eugene, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. Baik, kembali bersama kami di Smart Pagi Malaysia. Itu tadi sidang media bersama dengan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin dan juga bersama dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, iaitu Tuan Yang Terutama Ouyang Eugene, untuk memberikan penjelasan dan juga menjawab persoalan dari pihak media tadi. Ini kita lihat kerjasama yang cukup baik ya antara negara kita Malaysia dan juga China dalam kita melihat bagaimana pula vaksin yang telah pun kita terima secara pukal dan disambung pula untuk dari segi aspek pembotolan, penghilangan fill and finish oleh pihak kita di Malaysia. Dan kita masih lagi bersama dengan tamu kita Dr. Nur Iwandi Mat Nordin, dan sedikit ulasan tentang apa yang kita lihat saksikan tadi. Usaha tersebut dilihat sebagai satu kejayaan hasil hubungan baik antara Malaysia dan China. Dan dengan wujudnya sebuah jawatankuasa di antara Malaysia dengan China, iaitu dengan pembotolan di sini, adakah ia akan membuka satu lagi kerjasama baru dalam bidang pembangunan vaksin? Saya rasa satu kupasan yang menarik yang kita dapat lihat apa yang dibentangkan di sidang media tadi menunjukkan bahawa sebenarnya negara kita ini terus mencipta inovasi dalam memastikan peranan keselamatan kesihatan itu terus dibina. Bermula tadi apa yang kita bincangkan dengan Akta 342, Akta Kawalan Penyakit-Penyakit yang digunakan sebagai inovasi dengan sidang Majlis Kerajaan Negara dan akhirnya membentuk pada PKP dan juga membentuk jajaran perniagaan individu boleh berniaga dan sebagainya. Ini membentukkan satu bentuk kerjasama strategik yang saya rasa yang pertama kali berlaku, produk fill and finish itu berlaku dalam negara kita berhubung dengan vaksin COVID-19. Dan pencapaian ini membuktikan bahawa apa? Bahawa satu hari nanti kemungkinan sekiranya perkara ini berlaku dan ia telah diberikan kelulusan oleh pihak regulatori farmasi negara dan ia akan memberikan satu proses pembuatan vaksin yang agak banyak yang mencukupi untuk digunakan oleh rakyat negara kita dan berkemungkinan ia juga boleh disalurkan kepada tempat-tempat lain. Dan inilah satu pandangan saya rasa satu kerjasama strategik yang menunjukkan bagaimana kepercayaan terhadap negara kita bermula daripada proses diplomasi dan juga kemampuan negara kita dalam meningkatkan tahap kesihatan di Kementerian khususnya farmasetika negara. Dan peluang ini perlu digunakan sepenuhnya. Dan rakyat harus menyokong, masyarakat harus menyokong, mendaftar untuk mendapatkan vaksin kerana sekiranya perkara ini berlaku saya rasa dalam tempoh jangka masa yang singkat
berkemungkinan permasalahan COVID-19 ini dapat diselesaikan dan permasalahan-permasalahan berhubung dengan pembekalan vaksin dapat dipercepatkan. Kerana bukan mudah untuk sebuah negara memberikan kepercayaan kepada negara untuk mengadakan proses fill and finish, kerana ia membuatkan kerjasama strategik dan harus mengikatkan keupayaan negara itu sendiri. Dan terbukti antara yang berlaku dalam negara kita negara pertama yang menerima vaksin Sinovac secara pukal dan akan dilakukan proses fill and finish di sini. Dan seperti mana jaminan diberikan oleh YB Menteri sebentar tadi, saya rasa proses validasi itu penting. PV proses validasi ini akan menunjukkan sama ada vaksin itu boleh diguna pakai atau tidak, dan dengan satu SOP yang ketat, regulation yang ketat daripada pihak farmasi negara, saya rasa ini menjawab pelbagai soalan. Antara soalan yang jawab, kenapa negara lain cepat dapat vaksin, kita lambat. Kenapa negara lain dicucuk dengan vaksin dahulu, kita tidak dicucuk vaksin. Ini menunjukkan bahawa apa? Bahawa dalam apa-apa perkara, Malaysia merupakan sebuah negara yang diperagui dari standard dunia. Piawaian berhubung isu teknikal termasuk keselamatan kesihatan. Dan ini memberikan jaminan kepada kita. Satu kelegaan sebenarnya apabila saya mendengar bahawa kita sebenarnya berada dalam satu proses technicality yang amat ketat dan memungkinkan agar vaksin ini betul-betul selamat sebelum ia diedarkan dan disuntik kepada orang awam. Itu sebabnya NPRA pun ada seperti mana kita ikuti sidang media tadi, NPRA belum meluluskan vaksin Sinovac ini kerana mereka ingin melihat dari segi aspek penghilangan yang dilaksanakan oleh pihak Farmaniaga. Setelah selesai dan telah pun dihasilkan dalam bentuk berbulir ataupun vial, barulah dikeluarkan kelulusan. Melihat bahawa jaminan NPRA itu antara aspek yang penting untuk memastikan ia selamat untuk diterima. Baik, kalau kita